El viento liga a su caba anis q la tormenta. Deslizandos bajo la puerta deformita como una mano fría buscando calor. Clara red se detuvo, con la palma de la mano presionada contra su vientre. Escuchando el trueno destani rodar por la cuenca de Wyoming como caconazos. El cielo había adquirido el color del acero maglado, y el air sabía a polvo y electricidad. Había sobrevivido a tormentas anis, tormentas de viento. De nieve, y esas que viven dentro de las personas. Pero algo en esta la hace tener la sangre más tensa en sus venas. Clara salía al porche. La mano apoyada en la parte baja de su espalda. Su aliento formando nubes blancas en la luz que se desvanecía. Solo tenía 22 ecos. Pero la frontera talaba ecos en el cuerpo de una mujer como los ríos talan la piedra. Las botas de su esposo todavía colgaban junto a la puerta. El cuero agrietado balanceando suavemente. Había muerto en la Minnesota water 6 meses atrás. Andarum que la compañía llamaba accident y ella llamaba mentira. Desde entonces, el pueblo no le había ofrecido nada. Algunos ofrecen lástima. Algunos ofrecen juicio. Otros ofrecen cosas peores que cualquiera de los dos. Vivía al borde de la nada por elección propia. Porque la nada era más segura que las calles abarrotadas don los hombres moraban demasiado tiempo. Don los hoyos del sheriff recorrían su vientre con una especie de milicia calculada. El nigo que lavaba era mestizo. Fruto de la herencia cheyenne de su esposo. Y en una tierra ya llena de tensiones raciales. Eso la convertía tanto en objetivo como en escándalo. El trueno rugió de nuevo. Debería haber entrado. Pero entonces vio algo, una silueta apoyada en la cerca. Medio tragada por la hierba alta que se agitaba con el viento cricini. Al principio pensé que era un animal. Luego vio las botas. Un hombre. Inmóvil. Hilo se formó bajo su columna vertebral. Su primer instinto fue retroceder. El problema viajaba a caballo por estas tierras. While ya había enterrado suficiente su vida para durar toda una existencia. Pero el hombre no se movía. No levantó un arma. No gritó. Simplemente se inclinó hacia adelante, apenas sostenido por los reales astelados de la cerca. Un relámpago iluminó la escena y, por un instante, lo vio claramente, empapado en sudor y sangre. La camisa rasgada. Una mano presionando débilmente sus costillas como si intentara mantener su cuerpo unido. Maldición, susurró. Tomó su linterna y avanzó contra el viento. La hierba golpeaba su falda y su vientre se apretaba con cada paso. Recordando que no estaba completamente sola. Lo alcanza justo cuando sus rodillas se dieron hoy. No te caigas. Respira, enganchando su brazo bajo el suyo. Era más pesado de lo que esperaba. Un peso muerto que se desplomaba sobre su hombro. El olor a pólvora se pegaba a él. La sangre empapó su manga, tibia y húmeda. Su cabeza se levantó débilmente. Cabello oscuro pegado a la frente. Mandíbula fuerte sombreta por días de agotamiento. Sus labios se separaron, pero ningún sonido salía. ¿Quién te hizo esto? Preguntó ella. No respondió. Su mano se aflojó y algo metálico se desliza entre sus dedos. Cae al suelo con un golpe suave. Clara se agacha torpemente. Tratando de recogerlo sin perder el equilibrio. Era un reloj de bolsillo de plata, más pesado que cualquier que hubiera sostenido. Grabado con patrones más finos de lo que cualquier vagabundo podría poseer. Lo abría por instinto. Nada dentro salvo un nombre grabado con letra cuidadosa y costosa. J.C. Su corazón lascia con fuerza. Quinquiera que fuera este hombre, no era un simple vaquero. No un peón de rancho. No un forjido desesperado por un dólar. Un reloj así pertenece a algún comprador. Oh enemigos, vamos, murmuró. No te voy a dar aquí afuera. Le costó todo arrastrarlo hacia la caba. El viento la empujaba de lado. Sus pulmones ardían. Su espalda gritaba bajo el esfuerzo. Dos veces casi se, sosteniendo del suelo irregular con una mano que apenas sencha. Pero seguió adelante, adentro. Lo colocó sobre el suelo de madera junto a la chimenea. El gimia, girando la cabeza hacia un lado. La sangre se filtraba por un orificio de bala cerca del hombro y otra herida más profunda.
Cerca de las costillas. El corazón declara la con fuerza. No era doctora. Ni siquiera se suponía que debía ayudar a desconocidos. El pueblo lo dejaba claro cuando acusaban a la gente de su esposo de crímenes que nunca existieron. Albergar un hombre herido podía hacer la enemiga de la ley y de los forgidos. Pero dejarlo afuera sería algo peor. Tomó el botiquín que guardaba en una calle de lata. El vnico recuerdo de los ecos de su esposo viajando con el médico de la caballería. Antes de que la amenaza lo llevara. Sus manos temblaban mientras cortaba la camisa destrozada, revelando músculos tensos por el dolor. Un cuerpo formado para manar y pelar, pero no para trabajar en el rancho. Sus cicatrices eran demasiado antiguas, demasiado deliberadas. Un hombre acostumbrado al peligro. Un hombre acostumbrado a ser casado. Seguro, murmuró inclinándose más cerca. Puedo irme. Sus párpados parpadearon. Por un segundo, los ojos verdes se encontraron con los de ella, fieros. Desesperados y sorprendentemente gentiles bajo el agotamiento. No. Dijes que se. Lo leven. Susurr. Que leven. Su mirada bajo débil hacia el reloj de bolsillo sobre la mesa. Antes de que pudiera preguntar más. Que inconsciente uevamente. Clara se limpió las manos en la falda, respirando con dificultad. La tormenta golpeaba las paredes de la cabaña, sacudiendo las ventanas como alguien rogando ser dejado entrar. No tenía idea de quién era aquel hombre, porque llevaba un reloj que valía más que toda su tierra, ni quién quería verlo muerto. Pero sabía una cosa, su vida, y la de su hijo, ya no era tan simple como sobrevivir. Aquella noche, el problema había llegado a su puerta, y él había elegido dejarlo entrar. El fuego ardía abajo, parpadeando contra las paredes de la cabaña como un corazón que agoniza. Clara se lo junto al extrago, con las manos manchadas de sangre que no era la suya, respirando con temblores mientras enhebraba una agulla con dedos temblorosos. Afuera, la tormenta había cedido a un viento inquieto, pero dentro, la lucha por su vida apenas comenzaba su piel que maba bajo su palma. La fiebre subía rápido. Traga saliva con dificultad y susurra para calmarse. Quédate conmigo. Solo quédate. Herga en el botiquín de su difunto esposo. La misma calle de cuero gastada que el lavaba de fortaleza en fortaleza. Durante sus ecos ayudando al cirujano de la caballería. Pequeños frascos de vidrio tracatiban dentro. Hierbas secas. Bisters antiguos. Vendajes amarillentos por la edad pero unutilizables. Mezcló una cataplasma de milenrama. Corteza de sauce y tela hervida. Tratando de recordar todo lo que él le había enseñado. Antes de que la amenaza lo llevara para siempre. El extrago, James. Como ella descubriría después, gemía cuando presionó la cataplasma sobre la herida. Cerca de sus costillas. La sangre surge bajo sus manos. Tibia y resbaladiza. Clara respira con fuerza, mandíbula apretada, obligándose a no entrar en pánico. No legues hasta mi cerca solo para morir en mi piso, murmuró. Un relámpago iluminó la pequeña ventana, revelando las líneas marcadas de su rostro. Parecía más joven en la blancura, pero marcado por algo más profundo que los ecos, culpa, tal vez, o un camino que le había costado pedazos de sí mismo. Trabajo durante horas, punto por punto, respiración tras respiración, sosteniendo su vida con hilo y turquedad. Pasada la medianoche, se movió. Sus ojos se abrieron lentamente, al principio desenfocados, luego agudizados como un hombre despertando en medio del peligro. Tranquilo, dijo Clara suavemente, estás a salvo dentro, por ahora. Él la observaba como si no terminara de creerlo. Su voz era ronca, apenas un susurro. Estoy en mi cabaña, respondió ella, cerca de Red Valley. Te desplomas contra mi cerca, parpadeó intentando incorporarse. Pero el dolor lo arrastró de nuevo al suelo con un sisio silencioso. Clara atrapó su hombro instintivamente, estabilizándolo. Sus músculos se tensaron bajo su taqua no por miedo, por entrenamiento. Un hombre acostumbrado a estar alerta incluso medio muerto. ¿Cómo te llamas? Preguntó. El vaciló. La pausa fue breve, pero ella lo notó. Lo sintió. James, dijo finalmente.
Solo James. Nada más. Clara no insistio. Los hombres. Cargaban secretos como los caballos cargaban polvo, en todas partes, siempre. On así. Algo en la forma silenciosa en que pronuncio el nombre le seguro que no era toda la verdad. Bueno. James respondió, ten suerte de que te encontra en es que los coyotes. Una leve sonrisa sin humor se dibujó en su boca. Suerte puede que no sea la palabra correcta. Clara auto el último nudo del vendage y se limpió la frente con el dorso de la mano. Suderwide preocupación se adherían a ella. ¿Qué te pasó? Preguntó. Su mirada se desvía hacia el reloj de bolsillo de plata sobre su mesa. Una sombra cruzó su rostro. Miedo. Arrepentimiento. Enojo. No pudo distinguirlo bien. Genids enmascarados. Dijo en voz baja. Tres de ellos. Tal vez cuatro. Me emboscar en cerca de la loma. Querían algo que levo. Algo. Repitió ella. Su mandíbula se tensa. No puedo arrestar de esto. La mano de Clara se detuvo. Ya lo hiciste al sangrar sobre todo mi piso. Sus ojos se posaron en su brazo. En los moretones amarillentos que se extendían justo por encima del codo. Marcas de dedos. Lo suficientemente recintas como para doler todavía. Lo mir demasiado tiempo. Quien hizo eso? Clara se bajó la manga. Nada que import. Sheriff. Su tono no dejaba lugar a dudas. Un hombre que había visto suficiente violencia para reconocer. Sus marcas. Corrupto, supongo. Acosador. Corrigió ella. Esa es la palabra educada para ello. James trago saliva. Leno y deliberado. Lo siento. No quería lástima. Quería seguridad. Quería silencio. Quería un mundo donde una mujer no tuviera que luchar por su propia sombra. Pero esos mundos no crecen en este lado de la frontera. Clara se levantó. Descansa un poco. Revisar el perímetro. James intentó incorporarse. No. No salga sola. Alguien tiene que hacerlo. Tomó su linterna y salía antes de que el pudiera objetar. La noche se había calmado. Pero la inquietud colgaba espesa como humo. Sus botas crujían suavemente sobre la tierra húmeda mientras recorría la caba. Cuando llegó la línea de la cerca, su respiración se detuvo. Huelas de caballo. Frescas, riendo la propiedad dada en escalofrío la recorrió la columna. Habían estado allí. Buscándolos a él. Buscando lo que se guardara es reloj de plata. Siguió las huellas con su linterna. Siguiendo el rastro don los caballos habían esperado en la oscuridad, cascos golpeando. Inquietos. Quinquiera que fueran los genids, no se habían ido lejos. Se estaban regrupando. Buscando en el veil. Esperando el amanecer da Clara regresó al interior. Cerrando la puerta con un clic silencioso. James levantó la cabeza. Why bien, todavía los están casando, dijo ella. Why saben que no moriste a la afuera. Su expresión se enderechía. La determinación hervía bajo el dolor. Esta no es lucha, dijo él, si vuelven, entregame. Diles que me force entrar. Why luego me matan por mentir. Preguntó ella con frialdad. Su boca se abría, luego se cerró. No tenía argumento. Clara se ardiló junto a él nuevamente. Con la voz firme pero suave. No estés lo suficientemente bien como para. Why no soy lo bastante cruel para devolver a los hombres que querían matar. James Lamir, algo frágil y inexpresado formandos entre ellos. Confianza, o el inicio de ella. Me salvaste la vida, dijo, apenas en su rodot Clara desvía la mirada. No lo hice por gratitud. Afueras, el viento rezaba la caba como una advertencia. Adentro, dos extragos se sentaban en el resplandor de un fuego moribundo. Unidos por un peligro que ninguno había elegido. Y en algún lugar del veil. Los genids enmascarados cerraban su círculo, acercándose a la caba don James se escondía. Y don Clara, sin saberlo, había atado su destino al de un hombre que la frontera quería muerto. El viento arrojaba las paredes de la caba aquella macana, arrastrando polvo sobre el cristal de la ventana como un dedo advirtiendo. Que entonces cuando Clara se dio cuenta de que el extrago no solo estaba sonando. Ahora la observaba. Realmente la observaba. Si eres nuevo aquí. Suscribid al canal y toca la campana. Historias como esta merecen ser recordadas.
James Carparecha mas de bil q lalas delamanecer. Pero sus hoyos tienen una alerta tranquila. Como la de enjambra acostumbrado a la peligrosidad y el dolor en igual medida. Clara se movía silenciosa por la única habitación, manteniendo distancia incluso en un espacio demasiado pequeño para permitirla. Finalmente habló. Con la voz rasposa por el dolor. Has estado despierta desde antes del primer rayo de luz. Duermo ligera, respondió ella, entregando una taza de infusión tibia de corteza de sauce. Aquí hay que hacerlo. James la aceptó con un gesto de cabeza. Sus manos temblaban ligeramente. La fiebre en lo atacaba. Ella notó que intentaba ocultarlo. Los hombres siempre ocultaban la verdad hasta que esta salía por sí sola. Pero James era distinto. Incluso medio muerto. Tenía delicadeza en la forma en que sostenía la taza. Como si temiera romper sus cosas. Quizá temía romperla ella. Los días de esconderse forajidos habían estado cabalgando por la cresta desde el amanecer. Silhouetas oscuras moviéndose como caraveros por los altos. Clara revisaba cada hora por la rendija entre las cortinas, conteniendo la respiración cada vez que veía un caballo detenerse. Olfateando el viento, dijes que no te perseguían, dijo sin mirar atrás. No lo hacen, respondió James. Pero buscan aquámi dija en es coquin. Es lo mismo. Murmuró ella. No respondió. A veces el silencio dice más verdad que las palabras. Clara se movía por la habitación, ocupándose en tareas pequeñas, cortando hierbas, cociendo un descaro en una mana, calentando agua. Cualquier cosa para mantener su mente alejada de los recuerdos que la arrastraban la columna. Las botas pesadas del sheriff. Los susurros sobre su hijo no nacido. La familia de su esposo insistiendo en que entregara al bebé gente de Chene. Su vida había sido una escapada tras otra. Y ahora un extrago herido yacha en su cama, trayendo de nuevo el peligro a su puerta. Para el segundo día, James podía sentarse más tiempo. La observaba trabajar con una concentración que la ponía nerviosa. Tienes la disciplina de un soldado, dijo suavemente. Tengo la de una sobreviviente, corrigió. Ella su mano descansaba inconsciente sobre su vientre redondo. El lo notó. Ella odiaba que lo notara. Vas a dar elas pronto. Lo bastante pronto, respondió ella. Esperaba lástima o juicio. En cambio, sus ojos mostraban algo más firme, comprensión. Tu esposo. Empezó él con suavidad. Era un buen hombre. Clara vaciló. Un nudo se le formó en la garganta, no exactamente tristeza, sino el fantasma del miedo. Murió antes de tener oportunidad de ser algo, dijo. Pero su familia no era amable. James absorbió las palabras lentamente. Como un hombre que ha vivido lo suficiente para conocer el precio de la falta de bondad. Mi hijo. Su padre era chien. Su ser ella, casi sin air. Algunas personas no lo aceptan bien. James ni siquiera pestue. He visto el mundo romperse por cosas menores, murmuró. Pero anigo es anigo. No hay nada de vergonzoso en eso. Algo en su pecho se aflojó, un nudo que crea permanente. Al tercer día, la fiebre cedía. James se puso de pie con dificultad junto a la cama, intentando abandonarse la camisa que Clara había lavado para él. Te estás exigiendo demasiado, advirtió ella. He descansado suficiente. El orgullo masculino obstinado en su voz la hizo fruncir el cejo. Pero había un brillo de humor también. Ella lo ayuda con el último botín a pesar de CMISMA. Su respiración se cortó, no por dolor. Sus dedos rozaron la piel tibia cerca de su clavícula. Retrocedió rápido. El carraspeo. Gracias. Por todo. Solo no mueras en mi piso, murmuró ella. Pero la verdad era que no quería que se fuera. No todavía. Quizá nunca. Aquella tarde, mientras las sombras se alargaban finas y delgadas. James finalmente habló de la emboscada. Venía de una reunión, dijo. Mirando por la ventana como si pudiera ver el coquin. Intentando negociar la paz con una banda chien. Los habían levado demasiado lejos. Intentaba evitar más sangre. Clara se congeló. ¿Intentaste ayudarlos? Son vecinos, no enemigos, dijo. Pero no todos están de acuerdo con eso. Su mandíbula se tensa. Alguien contrato matones. Querían que yo desapareciera. ¿Quién? Susurró ella.
El vacilo. Un sindicato rival. Hombres que se benefician del conflicto. Había peso detrás de sus palabras. Secretos prisionando en sus costuras. No ears en simple pien de rancho. Dijo el cuidadosamente. El no lo nega. Pero tampoco confirmo nada. Aquella noche, la tormenta recorrió las llanuras. El trueno sacudía la caba como probando sus huesos. Clara se senta cerca del fuego. Rodillas recogidas, mirando las llamas. James la observaba. Percibiendo el cambio en su postura. La forma en que se halla pecueca. Que paso, Clara? Pregano suavemente. El sheriff dijo que se levaría a mi bibi, celoso. Dijo que una mujer como yo no debería criar a un bastardo mestizo. Los hermanos de mi esposo dijeron lo mismo. James cerró los ojos. El dolor en su voz golpeando más profundo que cualquier bala. No me dices eso, susurró. Ninguna mujer lo merece. No la toco. Pero se senta a su lado. Lo suficientemente cerca para que el calor de su presencia se sentir como refugio. Por un momento. Clara se permitió respirar. Más tarde, cuando James finalmente durmió, Clara recogió en silencio la ropa que había lavado antes. Su abrigo era más pesado de lo que parecía. Algo rígido estaba dentro de uno de los bolsillos internos. Vaciló. Luego la curiosidad. Y el instinto. Guiar en su mano. Saca un sobre doblado salado con cera roja oscura. Su corazón dio un vuelco. El cielo estampado era inconfundible. Dos sementales cruzados bajo una corona de 7 estrellas. La dinastía de tierras y ganado más rica de todo el oeste. Un hombre susurrado con asombro y miedo. Mir hacia la cama don James dormía. Respiración lenta, rostro sin guardia a la luz del fuego. Un extrago moribundo que encontró en el cocuin. Un hombre lo suficientemente amable para calmar sus miedos. Un hombre perseguido por forajidos. Un hombre que dice cernete. Clara traga saliva mientras el fuego crepitaba, y las sombras temblaban en las paredes. No era un nati, era alguien poderoso, alguien peligroso, alguien que podía cambiar su vida de maneras para las que no estaba preparada. Apretó el sobre con sus manos temblorosas, afuera. El viento rugía como advertencia, adentro. Dos almas rotas respiraban el mismo aire frágil, sin darse cuenta de lo enredados. Que estaban a punto de volver sus destinos. La noche estaba tan silenciosa que parecía helada en piedra, hasta que Clara susurró las palabras, que la rompieron. Así que en ears, James Carrington se quedó paralizado. Como si un cocuin de rifle le hubiera presionado la espalda. Estaba cerca del fuego moribundo. El resplandor anaranjado debullando los bordes de su rostro con luz temblorosa. Clara sostenía en su mano la carta salada. El emblema de cera brillando como una gota de sangre. No lo nega. Ni siquiera parpadeó. En cambio, solta un suspiro tan pesado que lavaba ecos de secretos consigo. La voz de Clara se mantuvo firme, en sus manos temblaban. Ni mentiste. Oculta la verdad. Crigió el suavemente. Por de seguridad. Y la mía. Sus ojos chispiran. Seguridad. Eres el hombre más rico del oeste. Posees la mitad de las tierras de pastoreo entre aquí y Montana. La mandíbula de James se tensa. Por eso cada bala disparada hacia mi tiene un precio. Se acerca. Cada paso lento, cuidadoso. Como si se aproximara un animal asustado. Mi familia construyó el imperio Carrington, dijo. Y lo hered mucho, antes de estar preparado. Los sindicatos ganaderos quieren que se rompa. Y el gobierno. Exel preferiría que los nativos desaparecieran silenciosamente, para poder administrar la tierra. Yo intento evitar eso. Clara lo mir fijamente. El peso de su mundo. Era insoportable. Viajar solo? Sin guardias? Atraerían más atención. Y necesito ver la verdad yo mismo. No filtrada por hombres que temen perder sus empleos. Clara sintió que su sentimiento de traición se suavizaba, solo un poco. Pero el dolor permanecía. Deberías haberme contado la voz de James bajo en susurro. He pasado mi vida observando como la gente cambia en el momento en que escucha mi nombre. No quería eso de ti. Por un momento, la habitación se sintió más pequeña, más estrecha. James la miró con una crudeza que ella no había visto antes, ni cuando sangraba,
Ni cuando estaba febrile, solo ahora diciendo la verdad. Pareja asustado, no quería que me miraras como todos los demás, dijo. Como si fuera algo distante. Intocable, Clara traga saliva con fuerza. No eres intocable. Solo eres enjambra. El sonrío, una pequeña sonrisa cansada. Y sin embargo, eres la única que me ha tratado como tal. El entre ellos se caleno, espeso con cosas no dichas. Pero Clara dio un paso atrás. Necesito tiempo para pensar, susurrar, el esencia. Te dar todo el tiempo que necesites. Pero el oeste es una tierra que nunca da tiempo libremente. Una ráfaga sacudia la puerta de la cabaña. Luego otra. Luego una tercera, más aguda. Casi humanidad la expresión de James se oscureció al instante. Eso no es viento. Clara abría la boca para responder. Pero un olor la golpea. Un aroma espeso. Acidoso. Beton. James se lanzó hacia la ventana. Sombras se movían afuera. Hombres se caballo riendo silenciosamente. Como lobos alrededor de un alce suvas era cero. Nos encontraron el pulso de Clara golpea en su garganta. El sindicato. No vinieron a hacer preguntas. Agarró su revólver. Revisó el tamer vacío. El sintió un escalofrío de terror. Necesitas correr, dijo con urgencia. Por atrás a través del pantano. No te seguirán ali. No te voy a dejar. Tienes en hijo que proteger. Insistió. Y esta es mi casa. Replicó ella. La discusión murió en un instante cuando algo sucedía afuera. Una botella se rompió contra la pared de la cabaña. Las llamas saltaron hacia arriba como menos brintes. El calor subió rápido. Demasiado rápido. Estos hombres ya habían hecho esto antes. Las llamas alimentadas por beton trepaban por las tablas de madera con un hammer aterradora. El humo entró por las gritas. James agarró el brazo de Clara, su toque urgente pero gentle. Agacate. La ventana explotó hacia dentro. Una anarca en llamas rodó sobre el piso. Clara protegió su vientre instintivamente. James aplastó el trapo en llamas con el pie. Dientes apretados. Pero el fuego solo se expandía. Afueras, una voz gritó. Que mala. Asegurate de que no salga. Otra respondió. Y si la mujer corre, levancela. El rostro de James se volvió piedra. No te tocarán. El fuego rugía por la pared. De verano estantes, hierbas. Los pequeños restos de la vida de Clara. Sintió que algo dentro de ella se rompía. Dolor retorciéndose como un cuchillo. Mi casa. Susurr. James tomó una mano de lana. La empapó en la palangana de agua. Y se la envolvió sobre los hombros. Vamos a salir de aquí, dijo. ¿Cómo? Gritó ella. La puerta ya está. No la deja terminar. La cerca. Bajando su frente hasta la de ella por un breve y ardente momento. No voy a morir aquí. Murmuró. Y no dejaré que se levante. Su mano cubrió la parte trasera de su cabeza. Protectora. Casi tierna. Quedate detrás de mí. Las llamas se movían ahora como cosas vivientes. Devorando vigas. Lamiendo el techo. Llenando la cabaña de humo asfixiante. Chispas caen como nieve incandescente. James batía la pared trasera cerca de la despensa. Una vez, dos veces. La madera crujió. Cubert la cara. Gritó. Clara presionó la mano mojada sobre su boca. James volvió a golpear la tabla con la bota. Y la pared se abría. Dejando entrar el air nocturno como salvación. Pero el fuego avanzaba detrás de ellos. Un muro de calor empujándolos hacia adelante. James agarró su mano. Se lanzaron a la oscuridad mientras la cabaña detrás de ellos estalaba. El techo colapsando con un rugido que resonó por el veil como trueno nacido del fuego. Detrás de ellos. El incendio pintaba el cielo con violentos trazos naranjas. Un monumento ardía una vida que ella había construido desde la nada. Ahora convirtiéndose en ceniza. Y a su lado. James Carrington permanecía con respiración agitada. Rostro manchado de Holland. Expresión cincelada con determinación y algo más profundo. Algo destinado a ella. Todo había cambiado. Y la frontera aún no había terminado con ellos. El bosque los enguló por completo. El air picante de humo se les pegaba a la garganta mientras Clara. Y James tropezaban entre la maleza.
Lacaba en llamas lanzando un resplandor naranja parpadeante detrás de ellos. Los brazos. Flotaban en la noche como estrellas moribundas. James se apoyaba con fuerza en ella, la respiración entrecortada. Cada paso una batalla contra las heridas que lo destrozaban. Pero no era el fuego lo que los perseguía, era el silencio después. Un silencio que significaba que los cazadores escuchaban. Una ramita se rompió detrás de luego otra. Clara apretó el brazo de James. Están rodeándonos. James buscó su revólver, pero la mano le temblaba. La pistola estaba casi vacía. Su fuerza desapareció más rápido que el humo que se desprendía de su ropa. Sig, susur, hey refugio cerca. Una caba de trompero. Si legamos, suva se corto cuando un rifle tronó en la noche. La bala se estrelló contra un tronco de pino a pocas pulgadas de la cabeza. De Clara, corre, resopló James. Clara tomó su mano y lo arrastró cuesta abajo, los pies resbalando sobre agullas de pino y escarcha. El bosque estaba vivo con voces grugentes ativan no dejan que la mujer se escape. Carrington veo más vivo que muerto. Las ramas golpeaban el rostro de Clara mientras arrastraba a James por el estrecho barranco. Su vientre hinchado ralentizándola, pero sin detenerla. Sintió su hijo moverse dentro de ella. Miedo, o advertencia, no podía distinguirlo. Apretó los dientes. No esta noche. No así. Ali, dijo, segalando adelante. Una forma baja emergía de la oscuridad. La caba abandonada del trompero, medio de ruta pero en pie, con el techo encorvado como la columna de un anciano. James casi se desplomó al ligar. Clara patía la puerta torcida para abrirla y lo ayuda a entrar. Empujó una mesa rota contra la entrada. Selando los dentro la caba olía a polvo. Piel vieja y inviernos olvidados. Las gritas en las paredes de Jabin pasar las plateadas de la luna. James se deja caer contra la pared del fondo, tosiendo sangre. No nos duran mucho tiempo, murmuró. Clara se arrodilló junto a él, quitando el revólver de la mano debilitada. Cuantas balas, Lomir, el dolor ardiendo entre la niebla. Has que Quentin. Sombras parpadeaban afuera. Pasos crujían en la escarcha. Clara contuvo la respiración, levantando el revólver con ambamenos. Sus brazos temblaban de miedo, pero no lo suficiente para perder la puntería. Un bandido empujó la puerta. Clara disparó. La bala atravesó la madera y un hombre gritó. Los pasos se dispersaron James Lamir. Admito. Clara. Ya estoy harta de tener miedo. Susur. Harta de sorpresa. Los atacantes se reagruparon. Otro golpea la puerta. Clara recargó la recámara con dedos temblorosos. Dos balas quedaban. James se incorpora. Agarrados al alféizar de la ventana. De James Udart. Apenas puedes mantener de pie. Entonces sos saint y acute enemy. Clara le rodea la cintura con un brazo, estabilizándolo. Apoya su peso en ella, y juntos apuntaron por la ventana rota. Otro disparo. Un janit cae de su caballo y golpea el suelo con un golpe sordo. Pero más sombras se movían. Dem Asia el pulso de Clara retumbaba. Nos están acorralando, susur. Te quieren viva, dijo James. Quieren a tu hijo. La respiración de Clara se detuvo de golpe. No tocar en mi baby. No, dijo James suavemente, con fiereza. No lo harán. Se escucharon cascos acercandos, lentos, deliberados, confiados. Clara reconoció el ritmo antes de que el janita apareciera, porque lo había temido durante meses. Se desmontó con una sonrisa, quitándose la ceniza del abrigo. Su voz se desliza entre los árboles como el sizzio de una serpiente. Bueno, bueno, Clara red. Cors repito para una mujer en tu estadio. Clara apretó el revólver. Tu esposo tenía dudas, gritó Harlan, grandes dudas. Y como él no está. Esas dudas pasan a sus familiares. Inclinando al picueco que leves dentro. James se tensa. No lo escuchas. Pero Harlan continuó. Sus palabras goteando veneno. Tienes dos opciones, Clara. Vienes conmigo en silencio. O tomo el nigo como pago cuando nazca. La ley está de mi lado. Esa ley, Grug James se compra con dinero de los Carrington. El sheriff se rió.
Así habla el vagabundo. Avanzo. Botas crujiendo la escarca. De verdad crees que puedes protegerla. Estás medio muerto. James se separa de la perd. Erguido más de lo que Clara pensaba que podia. Soy James Carrington, dijo. Con voz fría como la piedra de la montaña. Propietario de todos los ranchos de los que se alimenta de sindicato. Y te prometo, si la tocas. Que mare tu mundo hasta los cimientos. Harlan se detuvo su rostro se volvió blanco. El boss pareció contener la respiración. Carrington, traga saliva el sheriff. Deberías haber cuidado en el fuego. Harlan hizo cepas a sus hombres. Matan el heredero, Grug. Tragan a la mujer. Los cacones se levantaron. Los genites se dispersaron. James se apoya en la pared de la cama para mantener el equilibrio. Sus piernas temblaban. La respiración era undescarada vaivan. Clara lo vio. El momento en que aceptó que podría morir allí. Y que quería que ella creera. Clara, dijo suavemente. Vi por la pared trasera. Salva a tu hijo. Ella. Lo mir. Realmente lo mir. Y algo dentro de ella se rompió. Feroz y brillante. James, su sir, no saliste de fuego para que yo te abandonara. Una lágrima recorrió el holland de su mejilla. Salvaste mi vida. Salvaste a mi hijo. No te voy a dejar para que te más cren sus ojos se abrieran. Sorpresa, dolor, algo más profundo. Clara ella apoya su frente contra la suya por el más breve instante de tiempo. Terminamos esto juntos. Afuera, los hombres comenzaron su carga. La voz de James Sergio como un susurro espero. Es la mujer más valiente que he conocido. Clara levantó el revólver. James sostuvo su mano para estabilizarla. Entonces mostramos, dijo ella. Como se ve el cielo y la puerta se estrelló hacia dentro. Los bandidos irrumpieron entre el humo. Clara disparó la segunda bala, alcanzando el hombre en el pecho. James usó un rifle quedo, balanceándolo como un garrote. Derribando a otro atacante antes de caer de nuevo contra la pared. Los disparos iluminaron la caba como relámpagos. Gritos rasgaron los árboles. Clara alcanza la última bala, lágrimas. Quemando sus ojos. Pulmones gritando por air mientras el humo se espesaba. Afuera el sheriff gritaba órdenes, desesperado. No esperaba que una viuda embarazada y un heredero herido lucharan como lobos acorralados. Pero Clara había tomado su decisión. Y no sería movida. Mientras los últimos atacantes avanzaban y los del fuego parpadeaba salvajemente su alrededor. Clara sostenía la última bala en su mano temblorosa. Y dio un paso adelante. A su lado, James se levantó de nuevo, negándose a quedarse en el suelo, dos almas rotas. Una noche imposible. Y una pelea que ninguno podía perder. El amanecer rompió sobre el velo como una promesa frágil. Las palitas derramando sobre la tierra chamuscada, parpadeando entre los restos esqueléticos de la caba. El humo persistía en los huecos, enroscándose como los fantasmas de la noche anterior. Clara yacha en el suelo frío, exhausta. Sus dedos aferrados a la tierra como si solo ella pudiera anclarla a la vida. El bosque estaba en silencio. Pero no por mucho tiempo. Des la cresta se escuchó el sonido de cascos, al principio lento. Luego aumentando hasta un estampido. El polvo se levantaba como niebla, mezclándose con la ceniza restante. Guerreros nativos, aliados leales a James y a su casa, descendieron por el velo. Sus gritos de guerra eran mesurados, controlados y deliberados, haciendo que los hombres restantes del sindicato fueran despavoridos. James, ensangrentado y lleno de moretones pero vivo, se levantó junto a Clara, barría con la mirada el suelo, contando a sus enemigos. Algunos huían hacia el bosque, otros caían bajo la precisión rápida de sus genites. Los hombres del sheriff habían sido eliminados. El pecho de Clara subía y bajaba con fuerza. Su cuerpo temblaba de agotamiento. Adrenalina y del terror que todavía se le adhería como una segunda piel. Su vientre se tensa de repente. Una contracción aguda le roba el aliento. James creyó que está ocurriendo. Jadia. Él estaba a su lado al instante. Levantándola como si no pasara nada. Cada onza de su fuerza, cada latido de su corazón.
Concentrado enigment en ella. La leva a través de los escombros de su cabaña ruinada. Entre los árboles. Hacia un picueco claro que conoce bien. Un manantial escondido don vivía la partera que había ayudado a la madre de Clara. Una mujer temida y reverenciada por su conocimiento del parto y la supervivencia. El boscolia e pino. Tierra húmeda y humo. Las del sol se filtraba en hachis fracturados, atrapándose en el polvo como hilos dorados. Clara se pega al pecho de James, siguiendo el ritmo constante y poderoso de su corazón. Que la enclava en medio del caos. Aguana, Clara, murmuró James. Estás a salvo ahora. No de yare que nada te pase. Yo. Confío en ti. Susurra ella, con la voz temblorosa. Era la primera vez en meses que pronunciaba esas palabras en voz alta. Una confesión tan frágil y peligrosa como el amanecer. El manantial y la picueca caballos recibieron como un santuario. La partera, una mujer mayor con el cabello entrecano y ojos afilados como pedernal. Mire Clara y Essentia, James Carrington, dijo con conocimiento. Me la has traído justo a tiempo. La urgencia en la voz de la mujer hizo que James acomodara a Clara sobre una cama de manos y pies. Se quedó cerca, negándose de ir a su lado, sus manos firmes pese al cansancio. Su mirada fija en su rostro. Las contracciones golpeaban a Clara en oleadas. Cada una prueba de resistencia. James le susurraba palabras de aliento. Recordando la valencia que había mostrado la noche anterior en la caba. Has sobrevivido a peores, murmuró. Y esto también sobrevivirás. Clara se aferra a su brazo, tomando fuerza de su presencia. La partera trabajaba con autoridad tranquila, guiando la respiración de Clara. Sus manos firmes y experimentadas. En esa pequeña habitación, bajada por el sol. El tiempo parece suspendido y el mundo exterior se desvanecía en polvo y ceniza. Afuera. Los remanentes del sindicato eran capturados por los aliados nativos de James. Los caballos relinchaban. Los hombres eran atados. Y el sheriff, pálido y tembloroso, comprendió que el imperio que había intentado manipular era más que rumores. James salía al claro. Su figura fuerte y dominante. Se quitó el sombrero y dijo que el sol le golpeara el rostro. Harlan, lama, con voz que resonó en el claro. Te exodist. Amenazas lo que es mío para proteger. Estas arrestado. La sonrisa del sheriff se desvanecia. Sus amenazas no tenían peso ali, no con testigos. No con el nombre de James declarado y sus guerreros leales presentes. La justicia, rápida y precisa, cae como la escarcha de invierno sobre el veil, dentro. Los gritos de Clara se mezclaban con las instrucciones de la partera. Cada empuj, cada oleada de dolor, lavaba la promesa de vida, de supervivencia. La mano de James nunca abandonó la suya, un ancla constante. Un voto silencioso de que permanecería, no como amo, sino como protector. Compañero, el primer lano del recién nacido rompió la tranquila madrugada. Mezclándose con el susurro de los árboles y los sonidos lejanos de los hombres siendo sentidos. Las lágrimas de Clara cercaron su rostro manchado de Holland. Mientras la partera colocaba al niño en sus brazos. Pequeño, frágil, perfecto. James se arrodilló junto a ella. Tomando tanto su mano como los diminutos dedos del bebé. La magnitud del momento, supervivencia, amor y confianza follados en el fuego. Los abrumaba ambos. Puedo ofrecer tiras, dijo suavemente, con voz baja y deliberada. Puedo ofrecer protección. Una vida basada en respeto, no en dudas ni miedo. Pero nada más de lo que tú decides tomar. Clara mira al niño. Luego a James. La frontera había sido cruel, inflexible y solitaria. Pero en sus ojos, ella vio algo que no se había permitido esperar. Ternura, elección, compañerismo. Esencialmente. Entonces lo construiremos juntos. Sin dudas. Sin miedo. Solo vida. Y sobreviviremos. Todos nosotros. El sol subió más alto. Derramando oro sobre el veil. El humo de la cabaña humeba débilmente a lo lejos. Unas cicatras de yada por el caos y el fuego. Los pajaros comenzaron sus llamados matutinos. El viento susurraba entre los pinos. Clara sostuvo a su recién nacido cerca, James a su lado.
El polvo giraba su alrededor como un halo, y en es momento silencioso y quebrado. La frontera se sencha vasta y llena de promesas. Su supervivencia estaba escrita en sangre, en fuego y en las decisiones que habían tomado juntos. James apartó la ceniza del cabello de Clara. El mundo es amplio, dijo. Y nos pertenece descubrirlo juntos. Los ojos de Clara reflejaban el amanecer. Un espejo de esperanza y paz ganada con esfuerzo. Apoya la frente contra la suya. Juntos, acordó. El veil se extendía ani ellos, interminable. Dorado y libre, un nuevo comienzo surgiendo de las ruinas de ayer. Esa fue mi historia. Si te liga, cuéntame que sentiste. No digas que el silencio nos sepulta de nuevo. Deja tus pensamientos en los comentarios. Y dime des en el mundo me estás escuchando.